Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang, asin maugmang Pasko po sa Indogabos. Ngunyan po, itatao ko sa Indo asin ipapaisi ko sa Indo ang financial report kan sa tuyang parokya, partikular ang general fund kan sa tuyang parokya na mina-cover kan duwa may kabangang taon poon kan mag-abot ako digdi sa parokya kan July 2022. Punanta po sa taon 2022 na mina-cover kan mga bulan na July hanggang December. Ang total receipt nagabot sa 2,783,430 pesos and 1.01 centavo. Ang total disbursement or expenses nagabot po sa 2,943,598 pesos. Nagresulta po ini sa net deficit na nag-abot sa 160,168 pesos and 87 centavos. Kan taon 2003, ang figures po digdi na may hiling nindo poon ng kan bulan na Enero hanggang Disyembre. Ang total receipt nagabot po sa 4,910,068 pesos and 36 centavos. As in ang disbursement o ang expenses nagabot sa 5,249,873 pesos and 19 centavos. Sa giraray, ini nagtaon in deficit na minaabot sa 339 pesos o 339,804 pesos and 83 centavos. Pasiring po kita sa taon 2024. Para sa presenting taon na 2024, ang figure po na ipipresentar ko sa Indo, poon Enero hanggang Oktubre, ninhuli ta da ipatapos ang report para sa Nobyembre, asin ang Disyembre da ipamanatatapos. Ang total receipts, again, from January to October 2024, nag-abot po sa 5,480,419 pesos and 42 centavos. Mantang ang total disbursement o expenses nag-abot sa 4,242,355 pesos and 19 centavos. Gustong sabihon po, ang parokya nagkaigwa ni net income na minaabot sa 1,238,064 pesos and 23 centavos. Ngunyan mga tugang, let me discuss further the breakdown of the fund. Ang total receipts, kasabay po dyan ang mga minasunod. Mass offering, so ito pong sa indong ihipiguhulog sa kolekta sa mga misa. Service offerings, ito pong mga sakramento, siringkan bunyag, kasal, mga lubong, etc. As in certificates, as in others. The bar graph on the right shows the year-on-year figure of the total receipts. We can say that we have a consistent increase in fund inflows from 2022, 2023, and 2024. Ang figure sa 2024, sagkod sa ng Oktubre. Day pakasabay digdi ang Nobyembre asin Disyembre. So, we can expect a better figure come end of December. The pie chart
on the left gives us a better picture of what composes these receipts or inflows. The biggest contributor is the mass offering. Kaya salamat po sa saindo. Ang saindong mga piguhulog sa kolekta, iyo po ang pinakahalangkaw na contributor sa tuyang receipts. And mass collections or mass offerings representing 61.89%. The next is service offering at 24.67%. This is followed by others at 8.62%. The smallest contributor is the income from certificates at 4.81%. The next slide shows the year-on-year figures of each category of receipts. The mass offerings amounted to 8,153,847 pesos. Ito pong service offerings na sinabi ko na kasabay duman ang baptism, marriage, funeral, or burial, and confirmation. This posted a total receipt of 3,250,616 pesos for the 3-year period. We also received a total of 633,835 pesos for certificate fees. Ang pwede po na naka-apektar ka ini, naging dahilan kan decrease, iyo po ang naginang libre ang sakramento kan pagkumpil. The total receipts also include others, which accounts for occasional donations, interest earned, and miscellaneous fees. The total receipts from this category amounted to 1,135,619 pesos and 79 centavos. While we have discussed all the inflows for our general fund, there are also parish expenses that we have to take into consideration. The total parish operating expenses for 2.5 years amounted to 12,431,329 pesos and 26 centavos. Iyo po ini so nagastuta sa operating expenses kan parokya sa laog nin duwa may kabangang taon. The bar graph on the right shows the breakdown of these expenses from year 2022 to 2024. Looking at the breakdown of parish operating expenses, the greatest expenditure is attributed to lay employees related expenses at 29%. This expense includes the salaries, allowances, professional fees, and other lay employees related expenses. So sa mga empleyado ta po ini na mga laiko. This is followed by parish operating expenses at 28%. These parish operating expenses includes utilities, ang satuyang kuryente, dangan tubig, communication like internet connections, liturgical paraphernalia, office supplies and materials, minor repair and maintenance, and representation and entertainment. Among the parish operating expenses, utilities posted the biggest spending. This, however, was reduced in 2024
after the installation of our solar facility. Napababa ta po nin almost 40% ang pigbabayadan ta sa utilities, lalo sa Aleco, dahil po ta nagkaigwa kita nin solar facility. Priest-related expenses is next at 22%. This expense includes priest honorarium, retreat and recollections, transportation and gas allowance, clergy welfare, CBCP premium, BPSS expense, ini po susamuyang mga insurance sa CBCP, dangan sa Bicol Priest Security System, and other priest-related expenses. The smallest portion of our expenses, at 4%, is represented by the chancery dues, which includes assessment fee and subsidy to poor parishes. Ini po so pigre-remit niya to sa chancery, dangan so ipigtatabang ta sa mga pobreng parokya. The final slide now shows the year-on-year comparison of receipts, disbursements, and the net income or net loss of the general fund. In 2022, posted a net loss of 160,168 pesos and 87 centavos. In 2023, so we are still on the red zone, posting a net loss of 339,804 pesos and 83 centavos. In 2024, this is for the period of January to October only, we now posted an income of 1.2 or an income of 1,238,064 pesos and 23 centavos. We are finally in green. Given all these figures, for the 2.5-year period, total receipts amounted to, ini na po so, total receipts sa laog nin duwa may kabangang taon. Poon ka nag-abot ako kan July 2022 hanggang October. 13,173,917 pesos and 79 centavos. And considering all the disbursement or expenses at 12,435,827 pesos and 26 centavos, mogmakupong ibinabareta sa Indo na ang parokya, the parish general fund posted an income of 738,090 pesos and 53 centavos. Iyan po ang financial report kan sa tuyang general fund sa na nagko-cover sa duwa may kabangang taon. Day pa po digdi susaro pang fund, so pigapod tang pastoral fund. Ini po na report sa pastoral fund itatao ko sa Indo sa mga masunod naman na bulan. Iyan lang po. So may mga kahaputan sa Indo, pwede po kamong magtuyo sa opisina kan sa tuyang parokya. Salamat pong dakulaon sa Indong suporta, sa Indong tabang, sa tuyang parokya. Merry Christmas po sa Indogabos.